Hello viewers, welcome to Suni Home Recipes. చూసారు కదా, టెక్స్చర్ కూడా చాలా బాగా వచ్చిందండి. హలో ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా? ఈరోజు మనము హాట్ మిల్క్ కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. చాలా ఈజీగా, చాలా త్వరగా అయిపోతుంది. మిక్సీలో బ్లెండ్ చేసుకుని కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. చాలా సాఫ్ట్గా, స్పంజీగా కూడా ఉంటుంది. ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాము. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని ఇందులోకి 2 ఎగ్స్ వేసుకున్నాము. అదేవిధంగా 1/2 కప్ షుగర్, 1/4 కప్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కుకింగ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. దీన్ని మనము బ్లెండ్ చేసుకున్నాము. చూసారు కదా, ఈ విధంగా బ్లెండ్ చేసుకున్న ఈ లిక్విడ్ బౌల్లో వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ 1 కప్, బేకింగ్ పౌడర్ 1 స్పూన్, బేకింగ్ సోడా 1/4 టీ స్పూన్, చిటికెడు సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇదంతా జల్లెడ పడదాము. ఇదంతా కూడా మిక్స్ చేసుకుందాము. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకున్నాము. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను. ఇందులోకి థిక్ మిల్క్ క్రీమ్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒక 1/3 కప్ తీసుకోవాలి. ఇందులోకి 3 టేబుల్ స్పూన్ బటర్ యాడ్ చేద్దాము. దీన్ని మనము ఓవెన్లో పెట్టుకుందాము. మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో పెట్టుకుని ఒక 2 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుందాము. ఓకే అండి, చూసారు కదా, ఇక్కడ మనము హాట్ మిల్క్ విత్ బటర్ యాడ్ చేస్తున్నాము. బాగా మిక్స్ చేద్దాము. స్లోగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కేక్ బ్యాటర్ వచ్చేటట్టుగా మిక్స్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి కొద్దిగా వెనిలా ఎసెన్స్ వేసుకుందాము. ఒక 1 స్పూన్ వేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము. అంతే అండి, కేక్ బ్యాటర్ రెడీ. ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్ తీసుకుందాము. కేక్ బేకింగ్ ట్రే తీసుకున్నాము. ఓకే అండి, ఇక్కడ నేను బేకింగ్ ట్రే తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను. మౌల్డ్, ఇందులో బ్యాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాము. బటర్ పేపర్ వేసి పెట్టుకున్నాను. ముందుగానే మొత్తంగా వేసుకోవాలి.
చూసారు కదా, ఒకసారి ఇట్లా అనుకొని ఈ విధంగా కలుపుకొని ఈవెన్గా వచ్చేటట్టుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము బేక్ చేసుకున్నాము. 375 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్లో 30 to 35 మినిట్స్ బేక్ చేస్తున్నాను. ప్రీహీటెడ్ 5 మినిట్స్ పెట్టుకున్నాను. సో ఓవెన్లో పెట్టుకున్నాము బేకింగ్ కొరకు. ఓకే అండి, కేక్ బాగా బేక్ అయిపోయింది. చూసారు కదా, చాలా బాగా వచ్చింది. మనము ఒక వ్రాపర్తో ఈ విధంగా వ్రాప్ చేసుకున్నాము. వ్రాప్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాము చల్లారేంత వరకు. ఒక 10 నిమిషాలు అలాగే పెట్టుకున్నాము. తర్వాత తీసుకున్నాము. ఓకే అండి, కేక్ మనము ప్లేట్లో తీసుకున్నాము. చూసారు కదా, చాలా బాగా బేక్ అయింది. చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చింది. కట్ చేసుకున్నాము. ఓకే అండి, చూసారు కదా, మనకి హాట్ మిల్క్ కేక్ రెడీ. చాలా బాగా వచ్చింది. చాలా సాఫ్ట్గా సూపర్గా వచ్చింది కేక్. చూసారు కదా, టెక్స్చర్ కూడా చాలా బాగా వచ్చిందండి. బాగా స్పంజీగా వచ్చింది కేక్ మనకి. చూడండి, పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందండి కేక్. మీరు కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి. హాట్ మిల్క్ కేక్ చాలా ఈజీ, సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బర్త్డేస్కి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి. ట్రై చేసి చూడండి, మీకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఈజీ కేక్ ప్రిపరేషన్ మీ కొరకు. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుద్దాము. అంతవరకు టేక్ కేర్, బాయ్, స్టే బ్లెస్డ్.